So, Hari Om, Alakpuri Ji Mahadev ki jai, Devadidev Deveshwar Mahadev ki jai, Aradhya Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhu Ji ki jai, Sadguru Swami Madhavanand Ji Bhagwan ki jai, Satya Sanatan Dharma ki jai. Om Shanti, Shanti, Shanti. So, their health. Yes, this morning we were talking about asanas. Цього ранку ми говорили про асани. Also, we learned very properly, and you were very good. Also, the children, they were very nice. Ми навчалися, було дуже добре, також діти були дуже гарні. And that was more physical. І це було більше з такої фізичної точки зору. So when we come to the yogic science, тоді, коли ми говоримо про йогічну науку, as well as the Ayurveda, а також про аюрведу, the human and other creatures, люди та інші створіння, mostly 99.9, здебільшого 99,9%, other creatures, animals and so on, they eat healthy. Тварини та інші істоти, вони в основному вживають здорову їжу. They know what they eat and they will eat that, so not other. Вони знають, що їм з'їсти, а що не треба. There are some animals or the birds, and if you give them dead food, they will not eat. Є такі тварини та птахи, якщо ви їм даєте якусь мертву їжу, вони не будуть її їсти. They will hunt and eat. Вони будуть полювати та їсти. Next day they will not eat that one. А іншого дня, наступного дня вони не будуть це їсти. So we human Ми люди have more knowledge. У нас є знання. We have intelligence. Ми розумні. And we know what we are doing. Ми знаємо, що нам робити. But now you see that in this about 8-9 decades, Але знаєте, ще 80-90 років до того we developed the air conditioning. ми ось таке винахід зробили кондиціонер. And the fridges. А також холодильники. And that brought illness. І це принесло нам тільки хвороби. We think it is very fresh, very good, we are putting in the freezer. Ми думаємо, що це дуже добре, дуже свіже, кладемо їжу в холодильник. Now, yes, they said we can preserve long time. Кажуть, так, ми можемо зберігати довгий час, в чому проблема. Now, because of the freezers, І за оцих холодильників we are putting in the cool. ми ставимо охолоджувати.
But that is not food to be eaten in that out of season. І це не має бути така їжа, яка йде не по сезону. Well, I have one question. У мене є до вас одне запитання. If dead body Якщо мертве тіло you put in the freeze, ви кладете в холодильник, and after some days or month or year, після декількох днів або місяців або років, you bring the dead body. ви туди поклали мертве тіло. You think it is alive? Ви думаєте, що воно стане більш живим? The soul is gone. А душа відійшла з того тіла. So similarly, doesn't matter if it is a vegetable or whatever it is. І точно також, незалежно від того, чи це овочі, чи це є щось інше, If we eat fresh, якщо ми будемо вживати свіжу їжу, then it has something, energy, life, etc. в ній буде енергія, в ній буде життя і так далі. So there is our biggest mistake what we begin to do. Це наша така найбільша помилка, яку ми робимо. All the time, У старі часи people did not have so much facilities. в людей не було так багато кухонного приладдя, But still they were more happy than now. але ж вони були більш щасливі, ніж зараз. We have all comfort. А ми оточені We have many комфортом, things. ми маємо багато речей, But we are not happy. але не задоволені, And не we are- щасливі. More day by day we are getting new illnesses. І все більше день за днем отримуємо хвороб. So this is give the education to your children. Треба правильно навчати дітей, And you should also eat healthy. і ви також маєте вживати здорову їжу. Definitely your children will be very healthy. І з впевненістю можу сказати, що діти будуть дуже здорові. So if you are not getting good food in the school Якщо вони не отримують доброї їжі в школі or somewhere, чи де-інде, eat at home їжте вдома. and fresh І свіжу. and that seasonal vegetables, І те, що йде по сезону, от такі овочі і фрукти. fruits, etc., etc. So this is first thing what we shall take care of the health. Це перша річ, на яку ми маємо звертати увагу з приводу здоров'я. Do you eat fresh food or do you eat the dead food? Чи ви вживаєте свіжу їжу або мертву? And so also the meat which they are preserving and eating. Також це м'ясо, яке зберігається і потім вживають його. It is, you think it is healthy, but it is not healthy. А ви тільки думаєте, що це є щось здорове, але це не так. And that's why how the people are ill. І це ось таким чином люди набувають хвороб. The strength is in your willpower. Сила, у вас має бути сильна воля. In your mind have a strength, В вашому розумі має бути сила. not physical body. Тут не стільки мова, як про фізичне тіло. So, in that, what we call, let's come, this morning we were talking, the first as a space. Вранці ми говорили, перше, що з'являється, це пространство, Акаша. простір, акаша. Now, we exist in this space. Ми існуємо у просторі. And without space we cannot live. І без простору ми просто не можемо жити.
Doesn't matter if it's vegetation, Неважливо, чи це якась рослинність, water, чи це вода, or animals, чи тварини, our body. або ми. So, Наше тіло. we are living from the space. Ми живемо, з'являємося із простору. Otherwise, we are just like a dead body, dead, like a rock. Інакше ми як такий твердий камінь, застиглий. So, that's called Akasha, Назвемо його Акаша, space. простір. Can you imagine that your nose is somehow swollen? Ви можете уявити собі, що ваш ніс розпухлий якимось чином? And you can't inhale and exhale. І ви більше не можете ні вдихати, ні видихнути. What will you do? Що ви будете робити? Then you will only inhale through the mouth. Тоді будете дихати тільки через рот. So these two nostrils, why they have the hole? Оці обидві нісні дірки, чому вони мають оці отвори? If there is no hole, we can't inhale. Якщо б їх там не було, ми б не могли дихати. Similarly, our mouth. Таке саме і з нашим ротом. So, in the whole body, А у всьому тілі, in the glands, in the veins, в залозах, joints, у венах, у stomach. суглобах, у шлунку. So this is the first hour we call the Akasha. Перше це те, що ми називаємо Акаша. And this is that you don't feel pain. І там ви не відчуваєте болю. You can cut the space, Ви можете розрізати простір. but you don't see that space is like. Ви можете різати простір, але не будете бачити ніяких порізів, ніяких слідів. So it is said Говориться так. that जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे बुझावे न पानी न मृत्यु मिटावे. No any weapons can destroy or cut the space. Ніяка зброя не може знищити або розрізати простір. You can say, shoot many bullets Ви можете стріляти до схочу. and then look if there are holes in this space. І тоді можете дивитися, чи є там якісь отвори у просторі. No. Нічого не знайдете. Fire cannot burn space. Вогонь не може спалити простір. Water cannot make weight. Також вода не може його намочити. But the space that is, we are all creatures and everything, we are living from that. Але всі живі створіння, ми всі живемо з того. І в тому. Everything in a body which has a space, there is no pain. Також там, де є простір, немає болю. So, our hair is also Akasha. Наше волосся – це також Акаша. Yes? When you cut your hair, Коли ви ріжете волосся, no pain. і немає ніякого болю. But is living, Але воно живе. is growing. Воно росте. But therefore it is called, this is the Akasha. І тому говориться, що це Акаша. Yes? Or when you cut the hair, is pain? А може комусь боляче, хто стриже волосся? Because this is more as on the Akasha. Тому що це більше знаходиться в Акаші. Now, in this body, В цьому тілі, where there is an empty space, коли там є пустий простір, our intestine, наш кишківник, шлунок, the bones, кістки etc. і так далі. Now, there is this space is very important.
А цей простір, він дуже важливий. But it needs some kind of support. Але йому треба якась підтримка. And therefore, this is our health begins from there. Наше здоров'я починається звідти. And that is called the air. І це те, що називається повітря. When we inhale Коли ми вдихаємо and exhale, і видихаємо, what's going in and out? що іде всередину і зовні? The space. Простір. And so, in our whole body, В усьому нашому тілі this, the vayu, the air, цей ваю або повітря is constantly purifying our body. весь час прочищує наше тіло. And so it is said, І також говориться, we should inhale нам треба вдихнути, good fresh air. вдихати добрий, чистий повітря. And some of, they are very intelligent people, А деякі є такі розумники, that they don't think of getting fresh air, вони не думають про повітря свіже, but additionally, але додатково they are inhaling more, what? Додатково палять. Смок. Yes? Yeah. So, when many of you tried, Багато з вас спробувало, and then you will realize, тоді ви зрозуміли, so many will stop it. і багато хто покинуло. But there are some people, Але є деякі люди, they can't give up. просто не можуть відмовитися від So того. this is only one example. Це тільки такий один приклад. Then also they are drinking something which is toxic. Також вживають деяке таке питво токсичне. Also goes in our body. Та це також все йде в наше тіло. So the first is for us to take care about the air Перше, що ми маємо піклуватися про наше повітря and the space. і простір. So first we take our space in the body. І перше, що з'являється Akasha. простір у тілі, акаша. This is the akasha. Це акаша. And many diseases enters in our body Багато хвороб входять в наше тіло through the empty spaces, the akasha. Через пустий простір, через акашу. And now, what we are mixing Те, що ми змішуємо in our body in akashas, в нашому тілі в акаші. sometimes what we are eating Іноді, що ми їмо, and we don't know, ми не знаємо. and we are vomiting. І у нас розпочинається блювання. Because this akasha does not accept. Тому що ця акаша, вона просто не сприймає. So, the first good health Перше, це добре здоров'я. is the purification of the space. Це прочищення простору. Now when we are sitting here, many people here, Тут, де ми сидимо, багато людей. we close all windows Все and doors. позакривали. So the air is not fresh. Повітря нечисте. And we are now inhaling and exhaling. Ми тепер вдихаємо, видихаємо. And we don't know who have which kind of infections. Не знаємо, в кого яка інфекція. What they are inhaling and exhaling. То, що вдихає, вдихає. And this bacteria. Ці бактерії, Bacteria is very intelligent. вони дуже-дуже розумні. They are so very clever. Вони дуже розумні. And the bacteria, sometimes they comes quicker than you, let's say to the Australia.
Вони, ці бактерії навіть швидше за вас можуть переміщуватися, скажімо, в Австралію. You know how? Знаєте як? You have infections. У вас інфекція. You come to the airport. Ви прийшли до аеропорту, And приїхали. all your bacteria Всі ваші go бактерії like a fog. розповсюдилися, неначе туман. And it went to somebody else. І це дістав хтось інший. So then the direct aeroplane going to Australia. І прямо прямим рейсом полетіли в Австралію. And you are going via from one aeroplane to other aeroplane. І ви, наприклад, пролітаєте через один аеропорт. So that aeroplane which directly went came few hours earlier. Цей літак, він пішов декілька годин тому. And you come with other aeroplane. А ви прилетіли іншим літаком. When you landed there in Australia, Коли ви приземлилися там в Австралії, and bacteria will say you, ці бактерії скажуть вам: hi darling, привіт, дорогий, I am here, come on, я тут. let's go further Пішли далі to spread. розповсюджуватися. So all these bacteria, all infections, everything happening through the space and air. Ці бактерії, вони розмножуються через простір та повітря. Now, what we are doing, Що ми робимо? how much pesticides we are putting here. Скільки пестицидів ми туди кладемо? They are putting to kill some different kind of creatures. Їх розповсюджують для того, щоб вбити шкідників, якісь бактерії, мікроорганізми. Now what happens? Що відбувається? We are killing ourselves. А те, що ми вбиваємо самих себе, It's a more big killing. це більше таке вбивство. All pesticides around the whole world. Ці всі пестициди по всьому світу. There is one country, Є одна країна, I don't know which is a, не пам'ятаю. it is somewhere. In that country there is no any kind of chemicals. Ця країна заборонила усі хімікалії. Only organic. Все тільки натуральне. Bhutan. Of course, in the hospital like this they have the. Звісно ж, у лікарнях вони застосовують фарматерапію. But the people of the Bhutan is living organic still. Але ж люди в Бутані вживають органічну їжу. And you can go and ask how many percent is cancer, Ви можете поїхати asthma, і спитати, скільки в них stomach відсотків problems, раку, астми і проблем зі шлунком, mental problems. ментальних проблем. Yes, we can Можемо compare. it. Ми можемо порівняти. So, well, but still we can protect ourselves from our akasha, the space. Але все ще ми можемо захистити себе з боку акаші, простору. And where the space is there. Коли є простір, Now we think the space is moving. ми думаємо, що простір рухається. But no, there is a different element which is moving. Але це є різні елементи, що рухаються. And that is the air. І це повітря. And that is moving everywhere. І повітря рухається усюди. So how to purify that air? Як же ж очистити те повітря? So what we do is very important, is the pranayama. Те, що ми робимо, дуже важливо, це пранаям. So called the prana. Називається прана. Now, our physical body Наше фізичне тіло is the last one. це остання річ. And so we can, through pranayams, we can clean our whole body. Через пранаяму можемо очистити все тіло. We are not only breathing through the nose and mouth. Ми ж не дихаємо тільки через ніс та рот. Our whole skin
is breathing. Вся наша шкіра дихає. So if you put some kind of plastic on it, Якщо ви будете щось синтетичне вдівати, only your nose and mouth is open, і тільки ваш ніс та рот будуть you will відкриті, die. ви помрете. So now, what we are doing purposely? Що ми робимо спеціально? First is that we clean our body. Перше, це те, що ми очищуємо наше тіло. There are two kinds of purification. Є два різновиди очищення. Through the air Через повітря or through water. І через воду. We are trying very hard to clean our body inside and outside. Ми дуже намагаємося прочистити наше тіло як зсередини, так і зовні. Now you go to the bathroom Ви йдете до ванної кімнати and you clean your whole body і ви вимиваєте все ваше very тіло. nicely. Дуже гарно. Perhaps with a soap or whatever is neem soap. Можливо, з милом із німу. And after that, what are you doing? Після того, що ви робите? You are putting so many kind of some creams Ви змащуєте себе кремами. that your body cannot help. Inhale. І так, що ваше тіло вже просто не дихає. Even the oil, Навіть олія. do not put the oil on your skin. Не мастіть олією шкіру. Because there are, the small holes. Тому що ви знаєте, на шкірі є пори. And that oil black it. І та олія буде блокувати їх. And if you put any kind of cream, Якщо якимсь кремом маститеся, that is a more which is blocking all these holes. І це також ще більше буде забивати вам пори. I don't know where you put everywhere. Не знаю, де ви це робите, But she was indicating. але вона показувала. Yeah. She was showing this all. Показувала це все. I didn't say. Я не казав. So, okay, it is something, but 90% Добре, але 90% you are blocking that air and the ви space. блокуєте цей простір і повітря. Now, you can buy the expensive, very expensive cream. Ви можете купити дуже дорогий крем, One bottle одну бутилочку is about $500. за $500. For women, no problem. Для жінок не проблема. Wife said to husband, Дружина каже чоловікові: I don't need anything я нічого не потребую, and I don't need you. і ти мені не потрібний. Otherwise, of course, you bring me some these things. Інакше б ти, звісно, б мені оце все купив. I'm saying truth. Я кажу правду. I have one disciple У мене є один учень, and she used to have a private lesson at lunchtime. у неї були такі приватні уроки в обідню пору. From some company she was coming. З деякої компанії вона прийшла. She said her husband is very, very cruel. Вона каже, що її чоловік дуже-дуже жорстокий. I think no any husband is cruel here. Я думаю, що тут немає ніяких жорстоких чоловіків. Ukrainians are not so cruel. Українці не такі жорстокі. That's why they are all happy sitting. Тому вони всі тут щасливі сидять.
But she said, Вона сказала, I need so much for my makeup. мені треба так багато для I need мого so much мейкапу, money. так багато грошей. And only I need some husband who's earning more money. І мені потрібен чоловік, який би заробляв більше грошей на оце. So it doesn't matter if you kick me, Мені без різниці, хай він мене б'є, many things. багато чого. But he have to provide all kind of makeup things. Але він має забезпечувати мене всіма речима для макіяжу. I'm not telling a story, it is the truth. Я вам не історію розказую, розповідаю, це дійсно правда. So, expensive of the expensive cream Дорогі з дорогих кремів. still have some alcohol in it. В них є все ще якась частина спирту. Maybe very pure and very much how to call them filtered and this and that alcohol. Може і дуже очищено, але це все спирт. But that will still dry your skin Це те, що буде сушити вашу шкіру or your lipstick. або помада. So that will dry and you become, how to call the, depending. Це буде сушити вашу шкіру, і ви будете залежні від цього. So this is, of course, there are many companies, they will say this guru is not good. Багато компаній скажуть, цей гуру не є добрий. So this is what we are talking Це те, що about 5 elements. Це те, що ми говоримо про 5 елементів. This is Annamaya Kosha, Pranmaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanmaya Kosha and Anandamaya Kosha. Оці всі тіла, коші. Or our 5 element of our life, our body. Або 5 елементів нашого тіла. So, very healthy people, Дуже здорові люди, they are in the farm вони працюють на фермах. and working every day few hours in the earth. І працюють кожного дня по декілька годин з землею. You should also work every day a little bit in the earth. І вам треба також трішки кожного дня працювати з землею. Or go for a walk in the park Або ходити до парку на прогулянку. without socks and shoes. Босоніж. Of course, when it's winter, Звісно, коли зима, then you cannot walk on the earth. ви, звісно, не можете босоніж ходити. So walk on the snow. То ходіть по снігу. Well, the snow is very soft. Сніг такий дуже м'який. Then walk on the ice. Ходіть по льоду. That is your problem. Це ваше діло. So we have to touch ourselves to the earth. Нам треба триматися землі. All your house plant, Або ваші кімнатні рослини. and so there is many things. А є таких багато речей. So what I want to talk about the pranayama. Що я хочу сказати про пранаяму? So akasha Акаша and vayu, і ваю. the air and the space. Повітря та простір. This air and space, these two, Це повітря і простір, їх ось двоє. is the cause of the illnesses. Це є причиною хвороб. So the space is not purposely becoming polluted. Простір навмисне сам себе не забруднює. And air also doesn't become polluted. І повітря також не забруднюється саме по собі. But this is we humans are doing. Це те, що ми, люди, робимо. Other animals also. Інші тварини також. But I think mostly the humans are doing. Але я думаю, що в основному люди це роблять. So do you want to live healthy Чи ви хочете жити or здорово, suffering? або ви хочете страждати? That's very important to know.
Це дуже важливо знати. So this akasha, the space, Це акаша, простір. this is within our body Вона всередині нашого тіла and outside of our body. і зовні нашого тіла. And that is flowing constantly, Вона тече постійно. the air. Повітря тече. Sorry. There is one grape. Ось є одна виноградинка. And this grape have also those elements. І в ньому, в цій виноградинці теж є всі елементи. It has a space inside. Є там простір всередині. I can try, okay? Я можу спробувати. Добре? Something. Going into space, Іде у простір. coming water, Виходить вода, but also air is inside. але також там всередині повітря. So let's come that our diseases, Наші хвороби, our karmic disease, наші кармічні хвороби, this is in these two principles. вони у цих двох принципах. The akasha Простір and vayu. і ваю. And this akasha and this vayu is very important for Ayurveda. Ці акаша і ваю дуже важливі для аюрведи. It is a very, very important Дуже важливі. to live in the room Жити в кімнаті, which have more natural. яка зроблена з природних матеріалів більше. Now we are putting all the concrete, Ми тут все забетонували, less space. нема простору. If we use the material from the earth, Якщо б ми такі матеріали використовували з землі, we are also using the cow dungs. ми використовуємо коров'ячий навоз. If you have the cow dungs plaster here, А якщо б у вас була там така наліпка з навозу коров'ячого, the 40% it will be warm when it is very cold. 40% вона би робила теплішим приміщення, коли And холодно. in hot summer, А влітку, коли дуже спекотно, it will be cool. то вона би охолоджувала. And it's a very pleasant inhaling. І це дуже так приємно насправді вдихати. Now the people have here marble on the floor, Тепер люди кладуть мармур на підлогу, the concrete бетонують. is not healthy. Це не здорово взагалі. Or we have plastic, this carpet. Або в нас оці коври з килими з This пластику. carpet is preserving immense of dust. Ці килими, вони дуже пилозборники великі. And all what we exhale is going here in this. І те, що ми видихаємо, воно все теж туди йде. Best is, and you had previously, the wooden floor. Найліпше було би, і у вас було так минулого разу, просто дерев'яна підлога. That is living breath. Тоді живе дихання. So these are what we are doing, our room, house. Те, як ми оздоблюємо свої оселі, кімнати, Then our healthy, we will be healthy. від того ми маємо бути здорові. Now you said I have no money. Ви кажете, в мене немає коштів. Money you have enough. Коштів у вас достатньо. Well, for 1 year, За один рік. don't go in restaurant to eat. Не ходіть до ресторанів, Cook at home варіть їжу вдома, готуйте. that natural food. Та природна їжа. Yes. Eat enough. Їжте вдосталь. You will see Побачите, that 80% your money you will save if you eat at home. 80% ваших коштів ви зекономите, якщо ви будете їсти You вдома. have to learn how to cook. Треба навчитися готувати.
Now the wife said, no, I have no time. Зараз жінки кажуть, у мене немає часу на це. And husband said, I can't cook. А чоловік каже, а я не можу. Children are suffering. А діти страждають. So both husband and wife, they should learn how to cook. Обидва, і чоловік, і дружина мають знати, як готувати їжу. And in 5 years, І за 5 років you can buy a house можете будинок from loan from the bank. купити з позикою банківською. And very soon you will pay back to the bank. І дуже швидко ви віддасте цю позику. So it is called how to live. Це те, що називається як жити. That's it. How to live healthy. Як жити, бути How to здоровим. live wealthy. Як жити багатим. And how to live happy. Як жити щасливо. This is very important. Це дуже важливо. So this is what I call yoga and health. Це те, що я кажу, йога та здоров'я. So this is a yogic instructions, what I'm telling. Це йогівські інструкції, те, що я вам кажу. So air, air, air. Повітря, повітря, повітря. Try to go for a walk Намагайтеся піти на in прогулянку your park. до парку. Go every day 1 or 2 rounds. Пройдіть 1-2 кола. While walking, make pranayam. Поки ходите, робіть пранаяму. It means just be aware that I'm inhaling, exhaling. Це означає, що просто усвідомлювати своє дихання. So akasha Акаша and vayu. та ваю. After that comes jal Після того йде джал and agni. і агні. Oh, that's very interesting. О, це дуже цікаво. My God. Water. Boda Jivot. We will see the water is a life. Ми говоримо, що вода – це життя. Jal jaha jagdish. Where the water, there's a God. Там, де є вода, там є Бог. Means there's a life. Означає це So життя. that we can come tomorrow. До цього торкнемося. So take this space, clean, very clean space. Живіть у чистому просторі, візьміть. Otherwise we see in big cities, pollution. Інакше в великих містах забруднення. In New Delhi, В Нью-Делі you go for shopping ви йдете до магазинів for 1 hour or somehow на 1 годину чи and декілька come годин, back. а тоді вертаєтеся. You will see black. Ви побачите ось тут ваш весь воріт, він чорний. This collar plate here. Yes. Воріт буде чорний. Unfortunately, I must tell you. На жаль, маю вам So in сказати, many countries, що в багатьох країнах, China and many, Китаї та в багатьох, London, Лондон, many countries, that is called the pollution. там вони дуже забруднені. So you are lucky Ви тут щасливі, that is a less pollution here. що у вас тут менше забруднення. And only what you call this no Chernobyl. Також Чорнобиль. How far is Chernobyl from here? Not so far. This is Kyiv region. How far? Сколько кілометрів? 200. Okay? 300 kilometers. 300. Oh, that goes in that country. О, це все пішло в інші країни. Yesterday when I came, Вчора, як я приїхав, I went to the forest пішов до лісу, on the way, на шляху на нашому. and I saw big mushroom. Я побачив великий такий гриб. Yeah, and the Jaydevi, Gyandevi, she also got very nice. І Гяндеві також знайшла дуже такий гарний гриб. But they are lost. I don't know where it is. Але він десь втратив, де вони. So I said, okay, maybe it is from the Chernobyl. Я сказав, ну добре, не будемо їх трогати, може So з please, Чорнобиля. pranayam.
Так що пранаяма. At home you can do also. Вдома можете робити. Do it for 1 minute. Зробіть 1 хвилину. Подихайте. The Kapalbhati. Капалабхати. Yes. Thank you. Дякую вам. So, tomorrow we will come to the water Завтра будемо говорити про воду and Agni. та агні. Evening about fire. Ввечері розведемо вогнище. So, then we have covered this all 5 elements. Чи буде we will have a fire? Yes. Really? Where Swamiji? Fire element. Будемо говорити про вогонь. We can make a fire. Можемо, звісно, і розпалити. We have to go there in the retreat center, no? Десь маємо піти You туди, remember? до санаторію Україна. So, all the best. God Всього bless you. найкращого. Господь нехай благословить вас. And see you tomorrow. Побачимося завтра. And tomorrow from 9 to 10 Завтра з 9 до 10 will be program буде програма, that Uma Puriji will teach. а Свамиджи буде 9 to 10. And then, з 9 до 10. yeah, and 10 to 12 I am here. З 10 до 12. She's asking about mantra diksha. Mantra Diksha is no problem. Yes, she will make a class here and I will give Pranam mantra there. Okay. That is space, yeah? Там буде мантра дікша на рецепції. Otherwise, 11:30 I will give mantra, okay? Або ж о пів на 12 буду Because I давати. will not give the lecture 2 hours. Тому що не буду давати лекцію на 2 години. Okay? Добре? So, how many mantra people are here? Скільки хочуть мантру людей? Скільки тут хочуть мантру людей? Okay, very good. Записалось 14. 14 people. 14 people, very good. No problem? $11:30. Об 11:30. Hari Om. Говоримо, це океан. And then you call the stream or the para. Тоді ви кажете пара. Then we call the clouds. Тоді формуються хмари. So ocean, Океан, fog, пара, ocean are the Clouds. clouds. та хмари. And again, from the clouds comes one drop. І потім з хмар падають краплини. And it collects, begins to flow Вони збираються і течуть in different creek, по різним таким, joining the ocean to the river, з'єднуються з рікою, and again coming to the ocean. а потім знову впадають до океану. Sometimes the drop is falling already in the ocean, Інколи ці краплини попадають напряму в океан, and sometimes it falls somewhere in the desert. а інколи вони падають десь у пустелі. That drop falls from the ocean. Ця краплина, From cloud. ця краплина, яка падає з хмари, When will it come to that ocean? коли вона прийде до того океану, And someone comes directly. а дехто приходить напряму. There's a kismat. Це така So let us доля. the ocean moving towards the ocean. Давайте ж рухатися до океану. The ocean is a Shiva, Океан – це Шива. and we have on our palm drop of the water. А на нашій долоні є краплинка води. So this is water, Це вода,
But essence of the Shiva. Але в ній є сутність Шиви. And this drop, І ця when краплина, falls in the ocean, коли вона попадає до океану, becomes the Shiva, becomes the ocean. стає океаном, стає Шивою. But sooner or later, Але рано чи пізно that one drop та одна краплина, fall in thousands of kilometers far вона може впасти сотні тисяч in the кілометрів dry sand desert. в сухій пустелі. It said, when will I come? І думає, коли я повернуся? So God said, І Бог говорить, come on. іди. So that drop in the hot sand І та краплина у гарячому піску immediately becomes the para on the steam. Негайно стає парою або And again making journey. і знову робить оцю подорож. Oh, how beautiful. Як чудово. Tomorrow I will tell you something nice. Завтра щось вам гарне скажу. Hari Om Siddhi Bhagwan. Finished? Jaya Guru Dev.